Hello, family. It's been a while. My name is Yeshia Yache. Pena, meba Facebook Live. Ache. Na enye de ba ma bai. Nkomo a ehia me pa me pese yedi ho nkomo ene. Na me no obeche ho se me na yekwasi da Nyankopon aya adom. Ode yenkwa ache yen. Se wo hu line no, ame akwa asori aba. Nti yenya akwa abai de yenya yefufuo kese bi etie wie so ene obi mu di abenkwa ebi mu di nkatekwa but ne nyina mu ye didi na ye no na ye gi ye ni no na ya twem bibi kakra ho ade kese a ewo nipa anase bata nipa brabo ho a ya na empempie no mi akoso apena meti he ebom kese pa eye onipa uwu achi niema ya na esisi life after death wawu no niema ebekoso ewo abrabo mu enti enaye kwasi ade ye ne so san ye da pon na mami mi ankasa ameti he na o se me no twetwe nkomo kakra efa life after death ho enra na sanene na me yonko brabo pa a me no ewo page ba akoso Marcus Oshiri ni nua eba 29 years very nice and affable young lady and who eden anka otiase a anka kase obetimi aye bibi but ba mo a ode na pakan besi ho a wontimi ensesa bibi amfa ho no wage ababawa ene ne kra ene ne nipadua ne asase we edi ditemu eno na ehye mi nkran ye ebo mi ho a me se ene sa na tie dia memra na me no meche sa asem kakra ye metutu ye hofo se onipa uwu achi wawu awie no wona na ma asase so a wokoba wawu awie no uwu achi no niema a ebesi ana ade ebekoso ewo wabrabo nyame ho na teme na nyam bi na menya me ho enu nti na ebia meti ha me na odi nkomo na emom ade ba akwa me pese wo se nipa ukura uwu achi adien na ewo ho wawu no awie no a owu no ba mo owu abefa nko no asamando ho no die na wo ho niema ben na esi ewiase ni sania emu akoni aba ne niema ekonyina kire se ewiase no aba ewiye enu nti no ya brabo kakraka wasase so a yeda yennim ada owo befa yenti no mesre se anka momye toto ye niema yi na ye mo ye bra yi sania ebe ya se bibisi ye ne ana wo china ya monyame so no esanse enne baby abefa bia ye kanya mi asem omo kana papa mu omo kana boni wo ba ni nyina mu no ye kasafa boni ho twi boni anim entine ye de ye ho asi ho ama boni ana ye de ye ho asi ho ama tanene this is the time I was a young kasa ye fire brabo no eto ye ho so se saa mere me betu me ho asi ho se me yi me ho afiri boni mu na mmom menante papa na kronkron ye ne pepepe ye mu na manyankopon bo se metu me nsa oto ne nsa frɛ me na na se me ne asase wei ni padua na honhom no di ntetimu a menya ne nkyɛn tena brabi atena eye me yapi se ne yen very young ladies and as a young women any young men ayaba ni young guys no ye wu more than old no emerewa no nkokura na nka ba bi omo adunadunu nka wo so mokoje omo ahunu no omo te ho patiye na ye wu eniema bi wo hono ma kire ma adwen ebo me ankasa ma adwen ne menti ase so ba me gidi sesa wo tena se na wo de niema bi kwa adwendwem pa ope ho se ewiase we na yetimu no emre du se nipa yesesa free yakwa mo because na no ensema nanka eye densansa nsem bi wo no ma kana ha eye ma mu akrom ha yeti sansa no bati bi akwala 7 years or 6 years obi akwo wo na sekan akum akwala no de na to ne ma me shop
how eba ne sen na mpo no so bi mpo no no maame no wo problem bia akwala no as an innocent child no edie nsunsuanso nanka efa no ho ade nanka wo se eba aba akwala no ho a eno nti no obi atimi edi akwala na wu menti ase nyoma bebre sisi awo ya brabom ni akwam nyankopon fa kon bebre so kasa kire oso ye daya ebi mu o ma disaster bi si enyoma bible kan ho se mu nyina ebam na abam enye nne na enye nra obi beka se ye kan yesu mu asam dadaada so obeba anko aba hwe baby ani emeka duru no o ma wiase ye wo de bebre anigye mente me ho ase o ene nko ame koye me ye na mate me ho firi ho me ye no kyena me ye na me sakra ma adwen a nyankopon obeti I am telling you by and by day by day no ye ni nyankopon tamu otwe eno ntene sa wote saa na onhyehye wo niema na hontoto wa akwan yie na niema bi e wo sa wo ye wunya nye ne yie a serew ni de kwan so menua ba ma twe ho firi niema bone ho twe ho firi obra bone ho twe ho firi ayonkofo ayentufo sa waware atena waware ase asundwem na gya namfo sem beberebe no wonware yeso na wo so peso waware atewani na nipa a wo ne te no bompa yesere nyankopon se nyankopon na de adom bedom na obeka mo abom na afi waso da bia mekase a Kristo suma yesu mi yen youth ne problem pa ya adwaman na nyankopon benya wo yekese pa e wo youth ne yen ho but apart from that ne se wo ye obi a wawa da bia meka nyame ye wadom na wo ware oba na abema na wo ma adwaman mo ye wo problem na wa anko heavy ukura de wo se nka ye hwe si no bia se wo ma adwaman di wachi eni wani pa na se adwaman mo nti ukowu ewufo a wo sa ni paranka wo so dura samando wa ye bo wo pa mumma ye nyi political ayina se se ye the politics asesa nyameso ene bone na ye fra ntoma na ye ne se papa nipa ne ye ade we kura no dia atoto bible verses bi hu no oka we kura ye bi na ne oye no one ne se mo ye pe apam be na wankasa wote wo no oni nyame wo mummy enya nkrofo bi a se se ye sori a asofo ebi mu a omunim nyame so mo hwe omunim nyame honhom ti omu ka na mo so na mo di omu achi mo nkai mu se bible aka ho asem na bebre atwi mo free han mo de mo kosum bebre atwi mo free nyame so mpa na ye wo wa o maame no papa e de atete wo no bebre atwi wo free sa wo so no mo de mo ko sum mo nhwe Bible say mo ye nhwe ye na ebi mo ama medadan because ebi mo kora this time dia omo de ato omo so sa mo kora ni Yesu ebi kora si Yesu ni ho people are blaspheming people are saying a lot of things Mr. Mama ye ni now kase senra me enra atomic gas explosion is even now was just a minute away meti ho enra what happened no nansa ne me yonko ni nua ba ne wo ne nra ne asiye no enra so ne start anwumre no 6:30 ho ekona epeti sesi ho no epeti asatem na me nante free Madina na me dura Tom Junction me duru station na me peka nti na mete ho nso ne start na epeti na me besi nti filling station green be mention that one in the excellence boutique one so filling all the time me do be as a car na mo na ebu fuel na me yam hyehyɛ because sir driver for a two for catch am say wo bu fuel off your engine and so engine ni si ho ni parte car ni mu ni ebu fuel gum ni nyina ye type of heater at the back those areas other side go filling station any new na omoye no ho no me koto okube o that side me koto ye na me cross ye na me ba taxi rank me te ho no ma na nsuo no start say eba
eba ebo me kakra nti me ye na na msekai nso ese na ese ye na me kai na ese wo circle because circle starting keten say ya at the end eko foul yo ni ani brichi bebo me ehwa na me tu me na man fa taxi ni bi because na taxi no eko a ema ti man fa taxi ni bi na me nante na me call the other side na me ko fa trotro car ni moving ya just a minute away at Agboba Junction. An explosion started. No knowing say yet one na sa gas and scent na air banning na that was from the other side. But me man realize me because most of the taxis in I never around the nature be brave use gas into the and I was feeling weird. Who's a baby see sometimes one of my baby a pushy. I just me sorry kubena me no no kwa me jasi koko rabi nche me jasi bench no so I just me hu ade pagya me because na me nye na ma me ni se me fa taxi but na me ni ma ade happen here I just pick me find my bag I just walk away me to station ho na car ni ho enna trouble ho cross from the atomic second the one of overhead na say I no be gina the other side no so station ho nipa ni ho nti no ya ko that area no olodi ho car no see one na car because na line ho car no see one na car no yema ya free ya wo line no so nyina ye ko car no nti na car ye na elodi achimota na other areas no na na ho no but ani po no mo pai na nipa ni ho na nso no so aba from na nkrofo started pack your money ama back eba car ni to you just a minute and this thing happened ya ko nyina na explode ya ko nyina and the car was shaking and ya hwe ya chi no na bi mu apake crash sidiminka and ya car no has onyawe kakra nchodru ha atworo no dura rough road bi wo and ya ko nyina gidi it wasn't easy omo and omo so na me yam a ehye mam ye Legon hostels no nkwala na ewo ho no na me fierce na enura obi krasa wo kwa atwuma ma ba bedru fie you never know what will happen tomorrow nti mesre yen life no a ye live no this time no say one kasa wo ko distraction mu you are aware wo ko nkwaje mu you are aware me da bia me kame a me tie se me nya osoro ahene mu chefa na ye me ankasa na nya obi na aye na nya me anye maboro nti mesre me hu mu ache ma femo pa this time remember but ya na to da bia adwuma no e wo se ye ni nyina e do so ye se ye nyina nti no ya na omo test me private o ye te o nka che e pena bra back I'll come but I am mere so what I say wo ye bia ma bi na ososo toto wa kwan ye because a china ma nko heaven na me no obi koshia hella bi kure bia meka Michael Jackson with the history mo you think that they were living a lavish lifestyle I'm telling you they were suffering some of them were on drugs on medicine they should have prescribed and they weren't feeling good though one time they were smiling they were laughing yeah you think that sikan there by bibia you okay nkrofo bi jomani o nkrofo bi party nkrofo bi ayeye nkrofo bi to talk as sisi adan bobra papa chese we by the end of the day ebi their source of money no a problem nti me a me nkoje sikaduro me nso so a me se me nsum nyame yiye me so so a me ni sika me ni omo nyina anyepe omo kwa me ntimi nkobi omo ba me ntimi mmabi na sa nkrofo ya me ni omo kwahia bonzanje mu anase me ni omo komiti hela me mentwe enti wote ho a emma okonko omo obi mfa na yi mesunsuan wo kura ti mo mi entoto ya kwan yi na china mi nyina ekohia o paradise wa aye fun so what I say na ye nyina ye je me do bi ase wa wo je bre minim se bebre enti me ma on later they will come and watch
the video until catch from obi no be so ntie bi why na me de pe na me ba ha me si me tufu into shebre una wodo mo brokoku ya be so ye wa bra bobi abetimi ayi ne mmom e ma nwe free Kristo se ye den da chi bi ye den a obesan babu so what I say kumasefo ye ba niemu eden nyame ya adoma ending of this month audition na ba so flat so what I say audition na ba so nti wa wani je ho so be say o act o to nyom o ye bibia anything on camera no just come okay forms in 50 Ghana cedis ye dey kan dey atum twa da offer number we ya 0541417163 offer sa number na oba direct to baby e bi wa na 0554808290 baby a forms no benya bibia no ye be direct to now so we be enwume nyankopon show bibia me go happy Sunday me do pi nyankopon show so wajebre na wa she I love you. Bye bye.